आरम्भं करोतु महोदय। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमामस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम तत्सत्। धन्यवादः महोदय। अस्तु, गतकक्षायाः विषये वा गृहकार्यस्य विषये वा प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? इदानीं महोदय अहं पठित्वा किञ्चित् सन्देहः अस्ति, पृच्छामि। पृच्छतु। वयं एकस्य उदाहरणस्य किञ्चित् ईमेल् द्वारा चर्चां कृतवन्तः। सर्वे पठितवन्तः इति मन्ये। पुनः एकवारं पश्यामः तस्य विषये। तस्मात् पूर्वम् एकं वक्तुम् इच्छामि, अन्यं विषयं वक्तुम् इच्छामि। अत्र विग्रहवाक्यं कथं लेखनीयम् इति वयं गतसप्ताहे चर्चितवन्तः। अत्र लिखितरूपेण अस्ति। प्रथमम् एतत् पश्यामः, तस्मात् आधारेण वयं ईमेल् द्वारा यस्य चर्चा अभवत् तं पश्यामः। समानाधिकरण बहुव्रीहि समासस्य विग्रहवाक्यं कथं लेखनीयं, कानि सोपानि इति एकवारं पश्यामः। यदि समस्तपदम् आरूढगजः अस्ति चिन्तयतु। यथा वयं दृष्टं केवलं समस्तपदेन एव वयं विषयं सर्वं ज्ञातुं न शक्नुमः। किञ्चित् अन्यं समाचारम् आवश्यकम्। अत्र बहुव्रीहि समासः विशेषणमस्ति किल? समस्तपदस्य अन्यपदस्य सम्बन्धः अस्ति विशेष्य सम्बन्धः। उदाहरणार्थं नीलकण्ठः इति पदमस्ति चेत् समानाधिकरण बहुव्रीहि पदमस्ति एतत्। परन्तु एतत् पदं बहुव्रीहि समासः अस्ति चेत् अस्ति इत्यतः अन्यं पदं सूचयति। कं पदं सूचयति? अत्र शिवः इति पदं सूचयति। नीलकण्ठः केवलं यदि नीलकण्ठः इति पश्यामः चेत् किञ्चित् कस्य विषये वदामः, तस्य अर्थं किम् इति सम्यक् रूपेण वक्तुं न शक्नुमः। नीलकण्ठः, are we talking about the throat that is blue in color, or are we talking about somebody whose throat is blue in color iti?
तत्रापि यदि नीलकण्ठः अस्ति चेत् शिवः इत्यपि अन्यं पदं भवितुम् अर्हति, मयूरः इति अन्यं पदं भवितुम् अर्हति। अन्य पदं विना सम्यक् बहुव्रीहि समासस्य समस्तपदस्य अर्थम् अवगन्तुं न शक्नुमः। प्रथमं समस्तपदं अन्यपदं मध्ये विशेषणविशेषभावः अस्ति। तदनन्तरं समस्तपदे अपि पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य पुनः विशेषणविशेषभावः अस्ति। पूर्वपदं नील, उत्तरपदं कण्ठ, द्वयोर्मध्ये अपि विशेषणविशेषभावः अस्ति। नीलः इति कण्ठस्य विशेषणम् अस्ति, अतः एव नीलकण्ठः इति भवति। नीलकण्ठः शिवः इति सर्वम्। एवमेव आरूढगजः केवलम् आरूढगजः इत्यस्ति चेत् सर्वं ज्ञातुं न शक्नुमः अर्थम्। आरूढगजः सैनिकः इति अस्ति। तत्र किं भवति? कोऽपि पठतु कृपया। रोहिणी महोदय, भवती पठतु। नमस्ते महोदय। नमस्ते। आरूढगजः सैनिकः समस्तपदे पूर्वपदम् उत्तरपदं च निर्णयतु। प्रथमं यदि वयं विग्रहवाक्यं लेखितुम् इच्छामः चेत् प्रथमं किं करणीयं? समस्तपदस्य पूर्वपदम् उत्तरपदं किम् इति लेखनीयम्। अत्र पूर्वपदं किम्? आरूढ। आरूढ। उत्तरपदं गज। गज प्रातिपदिकरूपेण एव गज भवतः। तदनन्तरं किं करणीयम्? विग्रहवाक्ये पूर्वपदम् उत्तरपदं च प्रथमा विभक्तौ भवतः। अवगतं किल? सत्यमेव किल? आरूढः गजः। अत्र पश्यतु, नीलः कण्ठः यस्य सः। नीलः इति प्रथमविभक्तौ अस्ति, कण्ठः इत्यपि प्रथमविभक्तौ अस्ति। अतः पूर्वपदम् आरूढ अस्ति, उत्तरपदं गज अस्ति। विग्रहवाक्ये तेषां तयोः रूपं किं भवति? आरूढः गजः। आरूढः गजः। अत्र प्रप्रथमम् उत्तरपदस्य लिङ्गं किम् इति वयं अस्माभिः लेखनीयम्। अत्र गजस्य स्थाने चिन्तयतु, किमपि स्त्रीलिङ्ग पदमस्ति। तत्र तदाधारेण एव प्रथमं लेखनीयम्। उत्तरपदम् अतः एव लेखनीयम्। यदि अत्र गजस्य स्थाने किमपि स्त्रीलिङ्गं पदम् अस्ति चेत् पूर्वपदम् अपि आरूढा किमपि आरूढा स्त्री चिन्तयतु, एवं भवति। अतः प्रथमं लिङ्गानुसारम् उत्तरपदं लेखनीयं, तदनुसारेण पूर्वपदमपि लेखनीयं तस्मात् पूर्वं। सो फार् सो गुड् महोदय। न एकमेव प्रश्नः वर्तते तत्र। इतः पूर्वं भवता उक्तं यथा तद् किं पदं सूचयति तद् अनुसृत्य उत्तरपदस्य लिङ्गं भवतु इति किल? ततः समस्तपदस्य, उत्तरपदस्य न, समस्तपदस्य। अनन्तरं पठतु महोदय। उत्तरपदं लिङ्गम् आश्रित्य प्रथमा विभक्तौ लिखतु। गजः।
तदनुसारेण पूर्वपदम् अपि लिखतु। आरूढः गजः। अत्र यदि गजा अस्ति चेत् अहं न सम्यक् जानामि गजा इति गजस्य स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति वा न वा, कोऽपि जानाति वा? गजः इत्यस्य स्त्रीलिङ्गरूपं गजी। गजी गजी चिन्तयतु। यदि गजी अस्ति चेत् आरूढा गजी। तदनन्तरं पठतु। यत् पदस्य अन्यपदं सूचयति। अन्यपदस्य वचनं लिङ्गं च आश्रित्य उचितं यत् रूपं योजयतु। अत्र अन्यपदं किम् अस्ति? सैनिकः। सैनिकः। तस्य वचनं किं, लिङ्गं किम्? प्रथमा विभक्ति एकवचनं। केवलं लिङ्गं वचनं, पुल्लिङ्गम् एकवचनं। पुल्लिङ्गम् एकवचनं। So we have to write the yad shabda in pullinga ekavachana, परन्तु तस्य विभक्तिः का भवति इति द्वयोः सम्बन्धः किम् अस्ति इति दृष्ट्वा लेखनीयम्। सो आरूढ गजः इत्युक्ते द एलिफेंट दैट वाज क्लाइम्ड इति आंग्लभाषायाम् अस्ति। द एलिफेंट दैट वाज क्लाइम्ड by whom इति प्रश्नः आगच्छति। by the सैनिका। सो by इति अस्ति, अतः एव यद् शब्दस्य तृतीया विभक्ति भवति। तृतीया विभक्ति पुल्लिंग एकवचन इति येन इति अस्ति, अतः आरूढः गजः येन। एतावत् पर्यन्तम् अवगतम्? महोदय, भानुमहोदय, पृच्छतु। I have a doubt, why we are using here this yen? Why not then saptami here? Why not what? Saptami. यस्मिन्। भवान् एव वदतु। आरूढ गजः यस्मिन् and then sah. Yasmin saha. So the elephant on which climbing was done. Etadapi vaktum shaknumah. Yasmin api samichinam. Why is he climbing? Like Arudha is like climbing, or he's already climbed? Climbed elephant. Ta pratyaya asti. The elephant that was climbed. Okay. Ataha yena. Okay. So this is where most of us are having difficulty. So पूर्व पदस्य किंचित सम्यक अर्थम अवगमनम अवसरम अस्ति अत्र। So the climbed elephant iti अर्थः अत्र। So climbed ityukte सैनिकः. What is the sambandha between the sainika and the climbed elephant? So by whom, or the by the soldier the gaja was climbed iti vaktum shaknumah. कुत्रापि यत्र वयं दृष्टवन्तः दत्तधनः, तत्र पंचमी विभक्ति अपि वक्तुं शक्यते, तृतीया विभक्तिः अपि भवितुम् अर्हति। दत्तः धनः यस्मै सः, दत्तः धनः येन सः। So this yad is dependent on the entire vakya. So that is why we keep saying just arudha gaja by itself will not give us the full context. You need the anya pada, and preferably you need the entire vakya to get the
correct meaning. So just by looking at datta dhanaha, we cannot say if the dhanam was given to somebody or it was given by somebody. So that is where the yat shabda confusion comes from, and that is why we need the bigger context. And that is why you also have more than one possible answer. Dattaha dhanaha yena saha no chet dattaha dhanaha yasmai saha. So more than one answer is possible. So which one is correct depends on the context. And the context can be obtained by looking at the uttara anyapadam or by looking at the vakyam, sampurna vakyam. Rama Mahodaya, prashna asti va? प्रथमं विग्रहवाक्ये प्रथमं sorry, whatever that is telling, I got confused now. I'll come back. Just a minute. I'll come back. चिंता नास्ति मधुमती महोदय महोदय मम प्रश्नः अस्ति एकक्षणं रामनारायण महोदय मधुमती महोदय पृच्छतु नमस्ते महोदय पृच्छतु वेरी सिमिलर प्रश्नः अस्ति गृहकार्ये पीतम् अम्बरं यस्याः सा सेट् षष्ट्यर्थः बहुव्रीहिः पीतम् अम्बरं यया सा अपि साधु वा owned by somebody पीतम् अम्बरं owned by her पीतं तत्र पीतम् इत्युक्ते किं कलर् किल इट् इस् नाट् धृताम्बरम् अस्ति चेत् देन् यू केन् से ओन् बै परन्तु केवलं पीतम् अम्बरम् इत्युक्ते येल्लो गार्मेण्ट् दट्स् आल् इट् मीन्स् सो इफ् यू वाण्ट् टु इण्डिकेट् दुर्गा फॉर एग्जाम्पल पीतम् अम्बरं यस्याः सा so whose garment is yellow Durga, let us say. अन्यपदं नास्ति किल तथैव अहं वदामि अन्यपदस्य आवश्यकम् अस्ति नो चेत् सम्पूर्णं वाक्यमपि आवश्यकम् अस्ति जस्ट बाय अतः अहं मन्ये इति पीतम् अम्बरं यया सा अपि साधु how is yaya correct there owned by worn इति पदं कुत्र अस्ति तत्र समस्तपदे is there a pada called dhruta is worn, right? So you can't add a new pada there. So in the samasta pada there are only two components, one is pita, one is ambara. So where is dhruta coming from? It is not in the samasta pada, right? Avagatam va na va mahodaya? I'm just thinking. So the going by that logic, udrutam jalam. Again, yasya saha sashtyarthaha ti लिखितवन्तः उद्धृतं जलं यस्मात् सह अपि चलति वा अपि साधु वा आम् साधु so that yat shabda depends on what meaning we are trying to convey. So whether it is yasmat or yasya depends on the context and the meaning that we are trying to convey. Satyam, yasmat api sadhu eva. So that's where I got confused. So why? So in Pitambari there is no pada called dhruta. So in Uddhruta Jala, we are not adding any new pada there. Uddhrutam Jalam Yasya Saha or Yasmat Saha. So where are we adding a new got it. धन्यवादः चिंता नास्ति रामु महोदय पृच्छतु विग्रहवाक्यलेखनसमये प्रथमं यत् शब्दः भवति अनन्तरं तत् शब्दः भवति सत्यं धन्यवादः रामनारायण महोदय तत्र कृपया स्लाइड्स् एकवारं दर्शयतु
तत्र प्रथमं तत्र आरूढ गज इति पूर्वपदम् प्रातिपदिकम् अनन्तरं गजः इति भवता स्वीकृतमस्ति तत्र बहुवचनरूपमपि भवति किल केचन सन्दर्भेषु तद् अतः केवलं प्रथमा विभक्ति एव निश्चितमस्ति तद् वचनं किमपि भवितुम् अर्हति किल सत्यं अस्तु अस्तु अतः एव अत्र पश्यतु अहं वचनस्य विषयम् अत्र न लिखितं मया अस्तु But in this context, Mahodaya, Aruda Gajaha Sainikah, Sainikah is Ekavachanam. Going by the meaning, you cannot say Aruda Gajaha. How can, the meaning is not... Satyam. Arudaha Gajaha Yena Saha Sainikah, we cannot say, unless that person is so huge that he is on many elephants at the same time. Satyam. That will also help us understand the Gajahava, Parantu, that is only used for understanding the meaning. If you just want to go Arudhaha, Gajaha, Yena Saha, Tadapi Arudha Gajaha Eva Bhavati, as we have seen many times. Whether it is Ekavachana, Dvivachana or Bahuvachana, the Vachana of the Samasta Padam is not determined by the Vachana of the Purva Pada or the Uttara Pada. It is determined But it is determined by the Anya Padana. Anya Padasya such Vachana. You can't then. Correct. So just by looking at Arudha Gajaha, we cannot say how many Gajas there are. Ramu Mahodaya. Aruda Gajaha Yena Tridiyartham Bahuvrihi. Tridiyartham Bahuvrihi. Satyam. Dhanyawad. अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? रोहिणी महोदय अग्रे पठतु कृपया। अन्यपदस्य वचनं लिङ्गं च आश्रित्य तत्पदं प्रथमाविभक्तौ योजयतु। आरूढः गजः येन सह। So we have started with Gajaha, we have added the Arudhaha, then we added the appropriate Yad Shabda. Now we are adding the Tat Shabda at the end. So how will you determine the Linga Vachana Vibhakti? So it depends on the Anya Pada. Sainikaha Pullingaha Asti. So this will be Tat Shabda Pullinga. Sainikaha Ekavachane Asti. So Saha. So this will always be in Prathama Vibhakti. Ekavachanam, Dvivachanam or Bahuvachanam. Ekavachanam, Dvivachanam or Bahuvachanam is determined by Sainikaha, Sainikau, Sainikaha. So the Vachana and the Linga of the Anya Padam determines the Vachana and Linga of the Tad Shabda. And it is always in Prathama Vibhakti. So instead of Sainikaha, it was Sainikau. So this will be, instead of Saha, it will be Tau. If it was Sainika, Strilingam, Chintayatu, so this will be what? Sa. Sa. Yaya. Of course. Then Yaya. Yad also is the Linga and the Vibhakti and Vachana are determined by the Anya Padam. So this will be Yaya Sa. If it was Sainika. So far, so good? So it will not become Arudi, Gaji, like that. It will not become, depending upon Linga. No. If it was Strilinga Gaja, then it will be something different. That's what. That's what I'm asking.
अत्र गजः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, दट् इस् वै आरूढः गजः एव. यदि स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति गजी और गजा वट् एवर् इट् इस्, आरूढा गजा येन सह, नो चेत् आरूढा गजा यया सा इति भवति. अग्रे पठतु महोदय. यदि अन्यपदम् अन्यविभक्तौ अस्ति चेत् अन्ते पुनः तत् शब्दस्य उचितं रूपं योजयतु. अत्र आरूढ गजः इति प्रथमविभक्तौ अस्ति. चिन्तयतु सैनिकेन इति पदमस्ति, चिन्तयतु अत्र. So this is the vishesham, so this is the visheshanam, so this will also become arudha gajena. If this is sainikena, this will be tritiya vibhakti arudha gajena. Or let's take chaturthi, because here it is tritiya. I don't want people to get confused. Sainikaya, let us say this is sainikaya, then this will be arudha gajaya. So kim kartavyam tatra? Ante तस्मै इति योजनीयं. चतुर्थी विभक्ति. सैनिकाय गजाय. सो प्रथमा क्षम्यताम्, एकवचनं पुल्लिङ्गम् अस्ति. सो तस्मै चतुर्थी विभक्ति. इफ इट इज आरूढ गजेन, देन तेन. सो normally in whatever type of samasa, when we write the vigraha vakya, it will give us the rupam only in prathama vibhakti. Dvivachana, ekavachana, bahuvachana, it doesn't matter. It will always give us the end result in a padam that ends up in prathama vibhakti. So if the samasta padam in the vakyam is in a different vibhakti, then we have to again add one more tat shabda in the same vibhakti that the samasta padam is in. So here gajena, it is in the tritiya vibhakti ekavachanam pullingam. That is why we have to add tena. Avagatam? Namaste Mahodaya. Vadath Rajashri. Could you just yad shabdam, how to the third step? Third step, Third, which? Fourth, yad padam. Padam suchayati. So, is it always in ekavachanam? No, it can be in dvivachanam or bahuvachanam. Can you give an example and show Mahodaya? Like if this example, if it is, how will this become, say, bahuvachanam? Aruda gajaihi sainikaihi vite. What will it be? Atra arudha gajaha sainikaha. Arudhaha gajaha yaihi te. So there are many elephants, there are many soldiers. So arudhaha gajaha, the climbed elephants by many. So atra yenana, because there are many soldiers. So there are many elephants and there are many soldiers. So those elephants that were climbed by the many soldiers. So that is why instead of yena, it will be yaihi. Avagatam va Rajashri Mahoday? So Mahodaya, then if suppose it is aruda gajaihi sainikaihi, then? So this will be tritiya vibhakti, right? Mahodaya. So kim karaniyam? So arudaha gajaha yaihite. What will this give us? Arudha Gajaha. So this is prathama vibhakti
So what did we say to get to Tritiya Vibhakti? Gajaihi is Tritiya Vibhakti, right? Kim kartavyam? तैः तैः पुनः एकवारं तत् शब्दस्य योजनं करणीयम्. अत्र योजनं करणीयं गजैः. द्वितीया विभक्ति गजद्वयमस्ति चेत् किं कर्तव्यं? विग्रहवाक्यं किं भवति राजश्री महोदय? आरूढौ गजौ एकक्षणं भवति महोदय. राजश्री महोदय वदतु. सारी महोदय. चिन्ता नास्ति. द्वितीया विभक्ति न गजद्वयम् अस्ति. 2 गजस्. गजे स्तः. आरूढौ गजौ आरूढौ गजौ तौ एतत् अस्ति चिन्तयतु. अत्र विग्रहवाक्यं किं भवति? आरूढौ गजौ. यत् शब्दं किं भवति? येन याभ्यां याभ्यां तौ तौ. एवमेव. अस्तु. आरूढ गजाभ्यां सैनिकाभ्यां. अत्र किं भवति? आरूढे गजे आरूढाः गजाः भ्याम् अस्ति चेत् द्विवचनं. परन्तु अत्र चतुर्थी विभक्त्याम् अस्ति. सो किं करणीयं? प्रथमा विभक्तिरूपं लेखनीयं. What will this give us? आरूढ गजौ. सत्यं? This is in prathama vibhakti dvivachanam. We want chaturthi vibhakti. Kim kartavyam? We have to write tabhyam. Tabhyam. That's all. Tabhyam. That will give you arudha gajabhyam. Avagatam? अन्य प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा अत्र? अस्तु. सो तदाधारेण वयं गतकक्षायाः एतत् उदाहरणं पुनः पश्यामः. अत्र अस्ति पतित अश्व सैनिकम् आरूढ गज हन्ति इति. सो अत्र उद्देश्यमस्ति, एकः सैनिकः अस्ति, सः अश्वात् पतति. तम् एकम् अन्यं सैनिकं अन्यः सैनिकः मारयति. सः सैनिकः गजारूढः अस्ति. So that is the intended meaning of what I was trying to say. अत्र पश्यन्तु, यदि वयं पतितः अश्वः ओके, बिफोर दैट पतित पुष्पः वृक्षः अस्ति चेत् who is doing the following? पतित क्रिया केन क्रियते? पुष्पेण. पुष्पैः. पुष्पं पतति, न तु वृक्षः. सत्यं? So the pushpa which was on the vriksha has fallen. So
equally the soldier patita sainikaha ashvaha. So atra sainikaha patati natu ashvaha. So if we want to convey the soldier who fell from the horse, patita sainikaha iti avashakam natu patitashvam. So that is why in the email I said patitashvam sainikam is incorrect. So if we do patita ashvaha, then the ashva is doing the kriya of patanam. So the ashva has not fallen. The sainika has fallen. So patita sainikaha is the correct pada here. If the intended meaning is the soldier who fell from the horse was killed by the soldier who was on top of the elephant. महोदय प्रश्नः इत्युक्ते तद् अश्वात् पतितसैनिकम् इत्युक्ते तद् पतितसैनिकं तत्र तत् कर्मधारयः भवति किल तत् अन्यसमस्त अतः बहुव्रीहि नास्ति किल तत्र अत्र बहुव्रीहि नास्ति आरूढगजः एव बहुव्रीहि अस्ति एतत् सर्वं बहुव्रीहिः नास्ति सत्यम्. So this entire thing is wrong about Patitashva and Patitashvam. Arudha Gajaha is correct. But before making the changes, I want to make sure everybody understood what was the mistake here. No, Mahodaya, I didn't understand. Can you repeat it? This Patita Ashwaha, I didn't understand. Patita Pushpaha Vrukshaha iti asti. We have seen this plenty of times. Kaha patitaha or kim patati? Atra Pushpam patati. Pushpam patati. Vrukshaha patati va vrukshaha na patati. Vrukshasya pushpasya sambandha kaha? Yat pushpam patati tat vrikshe asti. tat patitat purvam vrukshe asti. Vrukshe pushpam asti. Vrukshat pushpam patati. Same way, Ashve or Ashwasya upari sainikah asti, Ashvat sainikah patati. So my intended meaning was the soldier who fell from the horse. So Ashvat sainikah patati. So patita sainikah. If you say patita ashwaha, it means the horse which fell. Horse which fell from somewhere. So without knowing the Anyapadam for Patita Ashvaha, we won't know where the horse fell from. So it is not Patita Ashvaha, it would be Patita Sainikaha. Idanim avagatam? Astu Mahodaya. I didn't follow the conversations. Chinta nasti. See, the conversation was very simple. In the class, we had done this udaharanam. Patitashvam sainikam aruda gajaha hanti iti maya uktam patitashvasya evam vigrahavakyam dattam maya. Parantu yetat ashuddham asti kim ityukte atra ashvaha na patati. Sainikah patati. Right? So if we say Patita Ashvaha, then the Ashva is the one that fell, not the Sainika. So that is why I'm saying if my intended meaning is the soldier who fell from the horse, then we cannot use Patita Ashvaha. It should be Patita Sainikaha. Parantu, why is it not a Bahuvrihi? Vadatu. Kaha vaktam ichchati? Patita Sainikah means
we go by the same logic, it should be, right? रामनारायण महोदय वदतु। तत्र अन्यपदं न सूचयति किल, सैनिकमेव सूचयति किल, अतः उत्तरपदस्य एव प्राधान्यं भवति किल, तद् कथं बहुव्रीहिः भवितुम् अर्हति? So patita sainikam hanti, so the fallen soldier is killed. So atra patita sainika, who is it indicating? It's not indicating some other anya padam, it is indicating that sainika only. So अत्र अन्यपदस्य प्रसङ्गः नास्ति, अतः एव एतत् बहुव्रीहिः न, बहुव्रीहौ अन्यपदं आवश्यकं, तस्य प्रसङ्गः भवेत्। अवगतम्? अस्तु महोदय। मधुमती महोदय प्रश्नः अस्ति वा? Yeah, so Aruda Gajaha is the Sainikaha who's on the Gaja. The elephant. So, Satyam. So similarly, no, the elephant that was climbed by the Sainika. Elephant that was climbed by the Sainika. The elephant that was. Mahodaya, Aruda Gaja also it is Visheshanam to Sainika. I'm not getting it clearly. Aruda Gajaha also, Aruda Gajaha means there is somebody who has gotten onto the elephant. Satyam. So अत्र अन्यपदं किम् अस्ति? Sainikaha. We are not talking about the Aruda, the action of climbing. We are not talking about the Gaja, elephant. We are talking about somebody else who is the Sainikaha. Correct. So very similar to that, somebody climbed on the elephant, somebody fell from the horse. That is also. Mahodaya, can it be Ashwapatitah instead of Ashwapatitah? Ashwapatitah, but that doesn't become Bahuvrihi. No, again it is showing only the Sainika, na? Like Aruda Gaja. That's exactly what I also thought. Satyam. So, Ashwat Patitaha Sainikaha. So, if you look at all the Udaharana so far, wherever we have the Kriya Suchaka Padam, whether it is Pratama Vibhakti. Ekakshan, Patitaha, Arudaha, Dattaha, Ityadi, te sarve Purvapadani santi. Datta Dhanaha, not Dhana Dattaha. Patita Pushpaha, not Pushpa Patitaha. So, Uttarapadam Visheshanam asti. So, Uttarapadam is usually ta pratyaya or tavatu or a guna. Neelaha Kantaha. Rupavati Bharya, something like that. Some guna or some Kriya Suchaka Padam. Purva Padam. Tadrishameva Patita Ashvaha. Patita Ashvaha. So also Sainika. Patita Ashvaha, Patita Pushpaha. Pushpaha Kasmat api patati. Pushpa has fallen from something else. So Patita Ashvaha ityukte, the horse has fallen from something else. So it was standing on something and it fell. Is that what we are saying? So if we say Patitashvaha Sainikaha, if Patitashvaha is indicating Sainikaha, it means the Ashwa was on top of the Sainika and it fell from the Sainika. Patita Pushpaha Vrukshaha. Pushpa was on the Vruksha and it fell from the Vruksha. Patita Ashwa Sainikaha. Ashwa was on the Sainika and it fell from the Sainika. Is that correct?
अस्तु लिखामि. So, Mahodaya, that means there is rule for the first Purva Padam should be Guna, it should indicate Guna or Tha Pratyaya, and the Uttara Padam, is there something like that? Like I don't know if it's a rule, it's just an observation I made when I was reviewing all the Udaharana. So the observation I made was for Dvitiya to Saptami, except for Shashti, we have been using either ta pratyaya mostly. Sometimes tavatu is also there. We'll see it today in other udaharanas. In wherever we have Shashti, that's where probably, not always, prayaha gunam suchayati. Neelaha kantaha pitam ambaram. So it is an adjective as such, not a kriya suchaka adjective. In all the other cases, praptam jalam yam saha prapta jalaha gramaha. So Ditya Vibhakti, there it is prapta ta pratyaya. Tritiya Vibhakti, we saw many examples. Arudha gajaha yena saha Tritiya Vibhakti. So Arudha again is a ta pratyaya. Dattaha dhanam yasmai saha. Again dattaha dhanaha yasmai saha. Dattaha ta pratyaya. Panchami patitani pushpani yasmat saha. Again patita is a ta. Saptami evameva some kimapi kriyapadam kriyasuchaka ta pratyayantam padam. So my observation has been that Purva Padam is either in Ta or Tavatu, more in Ta and less in Tavatu. So they are all Kriya Suchaka for Dvitiya, Tritiya, Chaturthi, Panchami and Saptami. Shashti, when it comes, it's most likely some guna. Pitaha, pitam, ambaram, ityadi. Neelaha, kantaha. It's probably not always true, but it could be because if you remember, Shashti Vibhakti is the only Vibhakti that does not have a Anvaya with the Kriya Padam. All the other Vibhaktis have an Anvaya or a Sambandha to the Kriya Padam. That is probably why it is like this. I'm still reviewing other examples. So take it as a temporary rule of thumb. Don't take it as a Panini Sutra or something. Mahodaya, then can it be Yasya Saha? Yeah. Kutra. Patita Ashvaha Yasya Saha. Patitaha Ashvaha Yasya Saha. What? Oh, what happened? Why did the screen sharing go away? Kshamita. Patitaha Ashvaha Yasya Saha. What does this mean? He whose horse has fallen down. Satyam? Yeah, he whose horse has fallen down has been killed by the Gaja. Who has been killed, the horse or the soldier? Sainikaha has been killed. If it is Tatpurusha, it has to be Sainika. You mean Bahuvrihi? Sorry, Bahuvrihi, then it has to be. Patitaha Ashvaha. So the horse has fallen. Patitashvam Sainikam Prayaha. Patitaha Ashvaha Yasya Saha. He whose horse Yasya Ashvaha Patati Saha Sainikaha. So this will be Patitashvaha Satyam. Patitashvaha Yasya Saha Tam
Patitashvam. No. It looks correct. But kimartam tam is there. Yeah, if you want to say Patitashvam. Patitashvam. Dvitiya of Ashvaha. Patitashvam Sainikam. I'm putting it in the full Vakya. Arudha Gajaha Sainikaha Anti. So this has to be in this Sandarbha, it has to be Ditya Vibhakti, right? The soldier who climbed the Gaja killed the soldier whose horse fell down. प्रायः एवं वक्तुं शक्यते किंचित् चिन्तयित्वा वदामि. This sounds correct to me. Anybody have other opinions or agree with this? Ram Narayan again. That's something to say. मयापि किञ्चित् चिन्तितव्यं महोदय तस्मिन् विषये प्रायः प्रायः साधु एव दृश्यते परन्तु अपि शङ्का अस्ति एव. चैत्र महोदय भवती अपि वदतु किं सत्यं भासते वा एतत्? So this gives the meaning. Soldier who fell from the horse was killed by the man who is on the elephant. No. This gives the meaning. The particular sentence gives the meaning. The soldier of the horse which fell down was killed by the man on the Satyam. The soldier whose horse fell down. Satyam. चैत्र महोदय अत्र किमपि वक्तुम् इच्छति वा भवती? न श्रूयते महोदय. अस्तु अग्रे सरामः. चिन्तयित्वा वदामि. अग्रे कुर्मः. कस्य क्रमः अस्ति? विग्रहवाक्यमेव कर्मणि प्रयोगे एव भवति वा? कथं कर्मणि प्रयोगः? हन्ति. हन्ति येन यस्य. No, hanti is kartari only. Okay. Aruda gajaha hanti. Aruda gajena hatam. So if it was hatam, then it would be karmani. This is hanti, kartari only. Harsha, Harsha Mahoday. त्र्यम्बक यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्. So त्र्यम्बकं Satyam. Triambakam. So it is not Trayambakam. Triambakam. Atra sandhihi asti va? Yan. Harsha Mahoday वदतु. सन्धि अस्ति. यण् सन्धि. Yan sandhi. So normally people say Triambakam or Trayambakam. It is Triambakam. अस्तु चिंता नास्ति. त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्. अत्र त्र्यंबकम् इत्यस्य पदस्य विग्रहवाक्यं किम्? अम्बक इत्युक्ते किं महोदय? जानाति वा? नयनं. नयनं. नेत्रं नयनं. तो यस त्र्यम्बकं यस्य अस्ति
सः पुनः पुनः त्रीणि त्रीणि अम्बकम् अम्बकं वा त्रीणि अम्बकानि अम्बकानि त्रीणि अम्बकानि यस्य सः सत्यं षष्ट्यर्थ बहुव्रीहि परन्तु अत्र विभक्तिः कः अत्र का विभक्तिः द्वितीया विभक्ति सो किं कर्तव्यं तद् शब्दस्य द्वितीया विभक्ति रूपं योजयामि किं so भवति it's बहुवचनं so it's ता बहुवचनं वा त्र्यम्बकं कस्य नाम अस्ति शिवस्य त्र्यम्बकं शिवं यजामहे प्रार्थयामि चिन्तयतु त्र्यम्बकं शिवं प्रार्थयामि okay so tam so this tam is not dependent on this one vachana of this is not dependent on this vachana is dependent on the anya padasya vachanam त्र्यंबकं शिवं यजामहे सो तत्र द्वितीया विभक्ति एकवचनं पुंलिङ्गम् अतः तम् उत्तमम् धन्यवादः मधुमती महोदय निर्गत छात्र गृहस्य पाटलवर्णः निर्गत इत्युक्ते किं महोदय कोऽपि वदति निर्गत इत्युक्ते किं कोऽपि जानाति वा बहिर्गच्छति किं गत एव गत निर्गत इत्युक्ते गत वा कथं निर्गच्छति निर्गच्छति इत्युक्ते किं गच्छति वा was left home. अस्तु किं न श्रुतं महोदय लेफ्ट इति भवती उक्तवती शारदा महोदय गत एव चिन्तयतु निर्गत छात्रः निर्गत छात्रः so that will be the prathama vibhakti parantu atra grihasya is the vishesham so this will become निर्गत छात्र prathama vibhakti cha grihasya what vibhakti is this shashti so chhatra what is chhatra shashti ekavachanam छात्रस्य निर्गत छात्रस्य उत्तमम् गृहस्य पाटलवर्णः इत्युक्ते किम् पाटलवर्णः what is the that is the pink color rose color but what is the anya pada iti chintayami gruham you just did the shashti vibhakti based on gruha this okay see this is the samasta padam this is the anya padam based on this only you said nirgata chhatrasya right anya padam gruham so why did you say chhatrasya if gruha was not the anya pada see they have a visheshana vishesha bhava yes or no so you said gruhasya based on gruhasya you said chhatrasya
So this is the Visheshyam, this is the Visheshanam. So the house from where the student or students left is pink in color. Pink color. Or the color of the house from where the students left. A house that has the students who left iti. It's a little difficult in Angla Bhasha. Is pink in color. So Nirgata Chhatrasya Vigraha Vakyam kim? Nirgata Chatraha Yasya Saha. Why Yasya Saha? Griham Chatraha. So Nirgata Chatraha Yasya. So we take the Griham Anya Padasya Lingam. No, first what do you do? What is step 1? Sorry? What is step 1? We went through a long process. Nirgata Chatraha. So what is the... So the first step is Nirgata Chatrasya. So this is Shashti. So first we have to get to the Prathama Vibhakti, whatever Vachanam. Nirgata Chatraha. So what is the Purvapadam? Nirgata. Uttarapadam kim? Nirgata Chatra. Then what you do? What is step 2? I don't know that. So Just step this, Mahodaya. Uttarapadam Lingam. Nirgataha Chatraha. So Nirgata Chatraha Yasya. Okay. Why Yasya? What is the meaning of this? It is Nirgata Chatraha Yasmat. Why Because Yasmat? it's coming from the Satyam. From. Nirgataha Chatraha Yasmat. Yasya Saha. You just said Yasmat. Why Yasya again? Yasmat, sorry. Yasmat Saha Tasya. Tasya. Tamam. Mahodaya, if Gataha comes, Dvitiya Vibhakti will come, right? Atra Nirgataha from Panchami. He did not go to the house. He left from the house. Okay. Asatyam ba? It's not correct. No, Nirgataha means left, but okay. He is not going to, he left from. Atah eva Panchami. Nirgataha Chatraha Yasmat Saha Uttamam Panchamyartha. So atra pashyatu, we don't know Chatra if it is one male student or many female students or two, we don't know. So if it is one Chatra, then Nirgataha Chatraha. If it is one female student, Nirgata Chatra. Evameva Nirgatau Chatrau Nirgate Chatre. In all these sandarbhas, the Samasta Padam will be Nirgata Chatraha Eva. Astu agre Ram Narayan. Gata Chhatra Pathashala Vishwaprasiddha. Gata Chhatra Pathashala
विश्वप्रसिद्धा गतछात्रा तत्र गता छात्रा यस्याः सा गता छात्रा यस्याः सा अतः गता अस्ति अत्र अतः यम् अतः गता छात्रा यां सा गता छात्रा यां सा मया अत्र गतः छात्रा अपि एतत् लिखितमस्ति सत्यं वा न असत्यं वा सत्यमेव सत्यमेव मेल स्टूडेंट अपि भवितुम् अर्हति फीमेल स्टूडेंट अपि भवितुम् अर्हति अत्र यां वा यदि छात्रः मेल स्टूडेंट अस्ति चेत् अत्र यां सम्यक् वा यं सम्यक् वा यामेव किमर्थम् एकं निमिषम् It is dependent on the Anyapada. विद्यार्थपद्धतिः यामेव पाठशाला सूचयति अतः यामेव अत्र यत् शब्दस्य लिङ्गम् अन्यपदस्य लिङ्गम् आधारेण भवति विभक्तिः अपि अतः याम् विद्याविभक्ति गता छात्रा यां सा नो चेत् गतः छात्रः यां सा उत्तमम् महोदय तत्र अर्थरीत्या यस्मात् अपि भवितुम् अर्हति परन्तु एतत् तत्र प्रायः शास्त्र ततः किं नियमः तादृशम् एव गतः इति अस्ति चेत् द्वितीया एव भवितव्यम् इति अस्ति अतः तस्मात् कारणात् यत्र गम्यम् अस्ति तत्र द्वितीया अत्र एकम् अन्यं वक्तुम् इच्छामि विषयम् अत्र पश्यतु गता इति एकं पदमस्ति छात्रा इति एकं पदमस्ति तेन योजनेन द्वयोः योजनेन गतछात्रा इति एकम् अन्यं पदम् और नूतनपदम् आगच्छति सत्यम् There was a pada called Gata, one more pada called Chhatra. By combining those two, I got a new pada called Gata Chhatra. So, Samasa is a way of creating Nutana Padani. So, you take the Pratipadika of Purvapada, Pratipadika of Uttarapada, apply the steps that we have seen, it will result in a new pada, it will give you the pratipadika, and then you add the appropriate vibhakti to use it as a regular pada. So we have seen many ways of forming new padas. What are the ways we saw to form new padas? तद्धितान्तम् तद्धितान्तं वयं न पठितवन्तः वदतु चिन्ता नास्ति वदतु कथं तत्र दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथिः एकं सत्यम् एतावत् पर्यन्तं वयं पठितवन्तः किं किम् अस्ति नूतनपदस्य निर्माणं कथं भवति कृदन्तः कृदन्त उदाहरणं किम् शत्रुप्रत्यय शत्रुप्रत्यय कथम् एकम् उदाहरणं ददातु पट् धातोः पठन् सत्यं पट् धातोः पठन् इति पुल्लिङ्ग एकवचन रूपम् अस्ति पठन् तप्रत्यय पठितः तदपि नूतनपदं निर्मायति तव तु प्रत्यय पठितवान्
So all those come from dhatus. Tumun pratyaya api, all the kridantas that we saw, patitum, tumun or pataniya, aniyar, tavyat, pataniyam, patitavyam, etat sarvam nutana padanam nirmanam karane paddhatihi santi, paddhatayah santi. एवं रीत्या समासमपि नूतनपदं निर्मायति. So from a samasa, because a samasa is a yojanam of 2 or more padas, we are creating a new pada, which means the new pada can be used just like any other regular pada. So gata chhatra is in the prathama vibhakti. So gata chhatrayam pathashalayam ahamapi pathitum ichchami. So this is in saptami ekavachanam. So my whole point of saying this is gata chhatra doesn't have to be only in prathama vibhakti. It can be treated like a regular pada. Avagatam? Astu. अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? शारदा महोदय. दत्तपुष्प देव्ये नमः. दत्तपुष्पाः दत्तपुष्पाः प्रथमा विभक्ति. अत्र देव्यै इत्यस्य what is the vibhakti? चतुर्थी. So datta, what will be datta pushpaha? What will be in chaturthi? पुष्पायै. पुष्पायै. दत्त पुष्पायै देव्यै नमः. उत्तमम्. दत्त पुष्पायै इत्यस्य विग्रहवाक्यं किम्? दत्तानि पुष्पाणि यस्मै. यस्मै पुल्लिङ्गम्. अत्र देवी अस्ति. यस्यै. सः वा? किमर्थं सः? येभ्यः देव्यै येभ्यः यस्यै याभ्यां देभ्यः. No, देव्यै is ekavachanam. Oh, ekavachanam. देव्यै यस्याः सा. यस्यै सा. दत्तानि पुष्पाणि यस्यै सा. उत्तमम्. अन्ते तस्यै इत्यपि योजनीयं, because this will give you datta pushpa. So अत्र पुष्पायै अस्ति, so तस्यै. राजश्री महोदय. एतत् बहुजननगरम्. एतत् बहुजनं न बहुजननगरम्. बहुजनं नगरमेव. विग्रहवाक्यं किम्? बहवः बहवः जनाः यस्मिन् तत्. यस्मिन् तत्. उत्तमं. बहवः जनाः यस्मिन् तत्. So बहु
जनम् इति अस्ति. सो बहुजनम् इति नूतनं पदम् एवं वयम् अत्र निर्माणं कृतवन्तः. So use bahujanam and form your own vakyam. बहुजनं मुम्बै नगरे बहुजनं वसन्ति. No. So bahujana itself indicates some other nagara. Anyapadam. Mumbai bahujanam nagaram. Etat vaktum shaknumah. Satyam. Or bahujanasya nagarasya namakim. Kimapi. I just want you to understand that the new pada that we create is a regular pada which can be used in all vibhaktis. That's all. If we use it as Mumbai Bahujanam Nagaram, is it wrong? Bahujanam Nagaram Satyam Vaktam Shaknumah. So it will be a Viseshanam to Nagaram then. Satyam. So Bahujanam is a Viseshanam to Nagaram. Ataha eva vayam yasminu and tat iti atra yojitavantaha. If it is Nagari, yasyam bhavati kila. Chaitra Mahoday. विशालमार्ग नगर्यां प्रयाणं सुलभम्. अत्र नगर्यां स्त्रीलिङ्गे अस्ति, एकवचने अस्ति. विशाल मार्गायां नगर्यां प्रयाणं सुलभम्. Satyam. Vishala margayam nagaryam prayanam sulabham. Vigrahavakyam kim? मार्ग अत्र प्रायः पुल्लिङ्गपदम्. मार्गः खलु अस्ति किल? आम्, किन्तु नगरी स्त्रीलिङ्गपदम्. किन्तु पतितपुष्पम् अथवा तत्र पुष्पं नपुंसकलिङ्गे खलु महोदय. अतः अत्र मार्गः वा मार्गः वा इति अहं उत्तरपदस्य किं लिङ्गम् इति पृच्छति वा? मार्गः खलु पुल्लिङ्गे अस्ति. सो अत्र ततः विशालः मार्गः विशालः मार्गः यस्यां सा विशालः मार्गः यस्या सा प्रायशः मार्गाः अत्र बहवः मार्गाः सन्ति. ओके, बहुवचने स्वीकृतवन्तः. अस्तु अस्तु. इट्स् ओके. विशालः मार्गः यस्याः सा अपि साधु एव. There is one wide street in that nagari. That is also correct. यस्याः सा अथवा यस्यां सा तदपि वक्तुं शक्यते वा? यस्यां सप्तमी अथवा षष्ठी. सत्यं सप्तमी अथवा षष्ठी. In which of which? सत्यं. Both are correct. So विशालः मार्गः यस्याः सा, विशालाः मार्गाः यस्याः सा नगर्यां प्रयाणं सुलभम्. This will give you Vishala Marga. How do we get this? मार्गायां तत्र तस्यां उत्तमं. षष्ट्यर्थ बहुव्रीहि. उत्तमं. रामनारायण महोदय, प्रश्नः अस्ति वा? न. चैत्रा महोदय, एतदपि करोतु.
यदि नगरी इत्यस्य स्थाने नगरम् इति अस्ति चेत् तदा विशालाः मार्गाः यस्य तत् यस्य तत् नो चेत् नो चेत् विशालाः मार्गाः यस्मिन् तत् यस्मिन् तत् समस्तपदं किं भवति? तत्र विशाल समस्तपदं मार्गे विशालमार्गे मार्गे सत्यं विशालमार्गे सत्यं विशालमार्गे नगरे प्रयाणं सुलभम् परन्तु यदि केवलं विशालाः मार्गाः यस्मिन् तत् अस्ति चेत् विशालमार्गम् इति भवति तदनन्तरं तस्मिन् इति योजनीयं विशालमार्गे इति वक्तुम् इच्छामः चेत् विशालमार्गेषु अपि सत्यमेव सत्यं many wide roads सत्यम् of many wide roads उत्तमं रोहिणी महोदय अन्तिमं करोतु कृपया लिखित चित्र छात्रेभ्यः पारितोषिकं ददातु लिखित चित्रेभ्यः छात्रेभ्यः सत्यं लिखित इदानीं विग्रहवाक्यं कर्तव्यं लिखित चित्राः लिखित चित्रेण चित्राः लिखित चित्रे I don't get it over there. What does Likita Chitraha mean? Likita Chitraha, she who has written the Chitra. We don't know if it was she or he. Don't go by. Okay. Okay. Likita Chitraha. The chitras which were written. Okay. So Likitaha Chitraha Tebhyah Saha. Why Tebhyah? लिखित चित्रेभ्यः No, not तेभ्यः तेन तैः Let's do ekavachanam first. So लिखितः चित्रः लिखितः चित्रः Chitra. So what do we do first? Purvapadam, Uttarapadam. Yes. Chitra, Pullinga, Napunsakalinga, Strilinga. Chitram. Chitram. Likita Chitram. Likhitam. So if it is Chitram, what does Likhita? Likhitam Chitram. Likhitam Chitram. What does Likhitam mean?
Drawn. That which has been drawn. Or written, whatever. So, how do you associate this with chhatra using yal shabda? Yam va, yena. Yena. Why yena? By the student. Anantara. Yena saha. येन सह यदि छात्रा अस्ति चेत् लिखितानि चित्राणि लिखितानि चित्राणि यैः चित्राणि येन याभ्यां यैः सह वै सह येन तैः. So what are you trying to get? What is the end result here? What are you trying to say? What is the samasta padam that you are trying to get to? लिखित चित्रः लिखितं चित्रं येन सह is लिखित चित्रः. Fine. Yaihi means what? By many people. So that means it was instead of chhatraha, you had many chatras, right? Chatraha. So this will be Satya. Likita chitraha, chatraha, or more appropriately, likita chitraha, chatraha. It could be likita chitraha, no, likita chitraha, chatraha. So where did we start? Now tell me. So we got likitam chitram yaihite. So or likitani chitrani yaihite. Now we have to get to the chaturthi vibhakti. Tebhyaha. Kim kartavyam? लिखितं चित्रं यैः ते तेभ्यः उत्तमम्. Yaihite will give you likita chitraha. Tebhyaha, if you add at the end, will give you likita chitrebhyaha. Uttamam. Spashtam va, avagatam va. I know it takes a little more practice. So please do gruha karyam. There are lots of udaharanas there. Mangalashlokam kurmah prathamam. तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु. कञ्चन महोदय मङ्गलश्लोकं कृपया करोतु. सर्वे म्यूट् मध्ये भवन्तु. महोदय. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ तत्सत्. धन्यवादः महोदय.